Well, today we are on Illustrator. Illustrator and Photoshop both are same, quite same. So you will find the similarity in menu bar, toolbar, and this workspace, and then palettes. So I want to brief you from the first. I'm pressing Ctrl N for taking a new artboard. So in Photoshop, we told that we are creating a new document, but in Illustrator, it has changed. It's called artboard. It's coming. Just wait a little bit until we get the window, and this is my window. You can select any one from here, and I'm selecting A4 because I'll not do any specific work here. And you can see this rename option is quite same with Photoshop, and I'm writing here artboard. After that, width height, and this is the default width height of A4 size page. And then you see that here is directly selected. That means default option is points. And if you click on this, pixels is in the last. So what is the matters here? Can anyone tell me that what type of software is Photoshop? Photo editing software, very good. Raster based or vector based? Raster based. And raster based softwares are made with pixels, and Illustrator is a vector based software. Vectors are made by points. That's why এখানে ডিফল্ট ভাবে পয়েন্ট সিলেক্ট করা আছে, কারণ ইলাস্ট্রেটর যে সফটওয়্যারটা এটা হচ্ছে ভেক্টর বেসড সফটওয়্যার, এবং ভেক্টর ইমেজ তৈরি হয় পয়েন্টস দিয়ে। দ্যাটস ওয়াই এখানে পয়েন্টস সিলেক্ট করা। অ্যান্ড হিয়ার ইউ ক্যান সি আর্টবোর্ডস I am selecting 2 or 3. আমি তিনটা আর্টবোর্ড সিলেক্ট করলাম, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি ব্লিড টপ, বটম, লেফট, রাইট। আমি এখানে ব্লিডের এই জায়গায় 10 দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর যদি আমি এই যে চেইনে ক্লিক করি, প্রত্যেকটাতে 10 হয়ে যায়। বা আমি যদি 20 দেই, দেওয়ার পর আবার এখানে ক্লিক করলে আপনার হচ্ছে সবগুলোতে 20 হয়ে যায়। আমি এখানে আমরা পরে দেখবো, আমি এটা পরে বুঝাচ্ছি আপনাদেরকে হোয়াট আর আর্টবোর্ডস অ্যান্ড ব্লিড। আমি ক্রিয়েটে চলে গেলাম ডিরেক্টলি। আচ্ছা, আপনারা এখন বলেন তো এখানে আর্টবোর্ড কোনটা? মাঝখানে যে তিনটা আছে এই তিনটাই আর্টবোর্ড। ইয়েস। এন্ড ব্লিড বলতে পারবেন ব্লিড কোনগুলা? ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। এই যে আমরা রেডের যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছি হোয়াইটের চারপাশে, এটাকে বলা হয় আপনার ব্লিড। সো অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে আমাদের প্রিন্টেড সফটওয়্যার, অনেক সময় আমাদেরকে ইলাস্ট্রেটরে বইও লিখতে হতে পারে। হ্যাঁ, এবং আমরা যে বুক কভার বানাবো এই জন্য এইগুলো আগে থেকেই দিয়ে দেওয়া আছে। আমরা প্রথমে একটা আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করব। উই ডোন্ট নিড 3। আমি আপনাদেরকে জাস্ট বোঝানোর জন্য তিনটা নিলাম, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড very clearly. And I am taking here one, and there is no bleed. I don't need bleed now. আমার এখন bleed দরকার নেই, and everything is fine. Create. Now I have got one. This is a very interesting software, and you will enjoy it. I can assure you. Okay, so here at the top, this is called menu bar, and this is toolbar, and what it is called? Can anyone tell that? এটাকে বলে স্ট্যাটাস বার। ফটোশপে ওটার নাম স্ট্যাটাস বার, এখানেও এটা স্ট্যাটাস বার। আর এই যে এটাকে কি বলা হয়? ইয়েস, এটা হচ্ছে ফটোশপে বলা হয় অপশন বার, বাট ইলাস্ট্রেটরে এটাকে সাধারণত বলা হয় কন্ট্রোল প্যানেল। বাট আমরা অপশন বার বললেও হবে, নো প্রবলেম, আমরা বুঝতে পারলেই হলো।
ফটোশপে এটার নাম হচ্ছে অপশন বার আর এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল। এন্ড এটাকে কি বলা হয়? এটা হচ্ছে প্যালেটস। হোয়াট ইট ইজ কল্ড? তাহলে এই যে প্যালেটস এর বা সাইডে যেটা আছে ওইটার নাম কি? হ্যাঁ, কলাস্ট। এটাকে বলা হয় ফ্লোটিং প্যালেট। এটাকে বলা হয় ফ্লোটিং প্যালেট, ফ্লোটিং প্যালেট। হ্যাঁ, ফটোশপে যে সবগুলোর নাম যেটা এখানে ওটা হবে এমনটা না। আর এই যে এটা দিলাম, এই যে এটা চলে আসলো, এটা যেন নাম কি? রুলার। ইয়েস। সো কন্ট্রোল আর দিয়ে আমরা রুলার মুভ রিমুভ করতে পারি এবং আবার নিয়েও আসতে পারি। ওকে, সো পরে যেটা হচ্ছে এটা মেনু বার, কন্ট্রোল প্যানেল, টুল বার, and this is palettes, and this is floating palettes, and this one is called artboard. Okay, if you don't find all of the tools here in the toolbar, আপনি যদি টুলবারের মধ্যে সবগুলা টুল খুঁজে না পান তাহলে আপনি এই যে এখানে চলে যাবেন। এখান থেকে আপনার হচ্ছে একটা একটা করে সিলেক্ট করবেন, আদারওয়াইজ রিসেট করে দেবেন। দেখবেন যে আপনার টুলবার গুলো চলে আসছে এবং আমাদের যে এটা আছে এটা আপনার হচ্ছে চেঞ্জ হতে থাকবে আমাদের ইয়ে অনুযায়ী। এই যে এসেনশিয়াল দিলেন, দেখেন আপনার হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে গেল। এটা আপনি যখন যেটা কাজ করবেন ইউ উইল সিলেক্ট দ্যাট ওয়ান। সাপোজ ইউ উইল গো ফর টাইপোগ্রাফি, then select this option, then you will get the lots of option about typography which is needed for that, actually needed for that. And there is also, and we are selecting automation because we need all of the tools now. And you can edit this Illustrator also. You can change the color and you can take it here like this, like Photoshop. You can do this. So you have learned this before. Are you clear about this? Yes. Wow. You have to know this because whenever you will do work, you have to know some basic things. So if I go to the edit and then preferences and then I go to general, then from here what you can do, you can use the settings from here. That means these settings you can change the color. Like I can go use interference and I can change the Illustrator color. If you like white, then you can change this. And line grid, guides and grid, you can change the color here. So if you don't like cyan, then you can change any other color from here. Otherwise you can change here dots. You can take dots without lines. That means you can customize them. Then if you in the grid, if you want to get the color another, that means red or anything else, you can customize from here. So whenever you will do practice about Illustrator by sitting at your home, that time you check out all of those options. Use interface, hyper, Sean, slices, grids and guides, smart guides, you can check it. Okay. Yes, I'm searching for one thing. Well, from here. Okay, so you can create a new toolbar here. You can go to the window and toolbars. After that, click here new toolbar, and you can rename it as my tools. That means you can rename it as my tools. And I have already created a user with this. That means I have already created a tools. I'm writing now Kaju's tool, and you can add few tools here.
Suppose if you want to add selection tool, you can take it here. Then if you want to add pen tool, you can take it here. Then you can if you want to add text tool, I'm finding the text tool. Where is the text tool? Type tool. Yes, this is type tool. And we have learned that in Photoshop we have seen that this is the text tool, and here it is called type tool. So actually you can create toolbar here. Then you can see that selection tool, type tool, and I am taking pen tool. Are you watching? Yes, sir. We are Yes. watching, sir. So what you can do, you can use your tools from here. You see that there are few tools, selection tools. Suppose you can use the shortcut, and whenever you will do the work, if you need that I want to get it easily, and I am working with these tools, three tools. সাপোজ আপনি কোন একটা কাজ করবেন, এই তিনটা টুল দিয়ে শুধু কাজ করবেন, তখন আপনি কি করলেন, এতক্ষণ খোঁজার দরকার আছে আমার এখান থেকে? নো, আমি এটা আসলে সাথে সাথে নিয়ে ঘুরি। এটা ছোট আছে, আমি এটা এখানে রেখে আমি এই জায়গায় কাজ করব, তাহলে এখান থেকে এখানে নিয়ে আমার কাজ করতে সুবিধা হবে। লাইক আমরা যখন কোনো কিছু আর্ট করি, আদারওয়াইজ যারা আর্টিস্ট ড্রয়িং করে, তারা কি কালার এক বালতি কালার একবারে নিয়ে নেয়? না, তারা কিন্তু একটু একটু করে কালারের আপনার হচ্ছে বটল থেকে একটু একটু করে কালার নিয়ে কিন্তু আপনার হচ্ছে রং করে, তাই না? ইয়েস, ইটস কোয়াইট সেম। এটা আসলে ওইরকম। এটা যদি আপনি ডিলিট করে যান, এখানে ক্লোজ করে আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন। সো ফ্রম হিয়ার উইন্ডো থেকে আপনার হচ্ছে টুল বার্স অ্যান্ড নিউ টুলস, অ্যান্ড দিস ইজ মাই টুলস অ্যান্ড খাজুলস টুলস। এই যে আমার মাই টুলস, আমি এটা দিয়ে আপনার হচ্ছে কাজ করেছিলাম, পেন টুল অ্যান্ড ম্যাজিক ওয়ান টুল। আর এবং আপনারা এভাবে অ্যাড করতে পারেন যদি আপনারা চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট দ্য বেসিক similarity between Photoshop and Illustrators are, you will find Magic Wand tool and Lasso tool, Pen tool, Type tool, and these types of tool, eyedropper tool. But the first difference here is this color and that color. We have আমরা ফটোশপে যে কালারগুলো পেয়েছিলাম ওটার জন্য কি নাম? Yes, exactly, foreground and background. But in Illustrator, this is fill color and this is stroke color. If you want to reverse, then switch on this. That means this arrow sign. Then you will get the foreground color, which was background. That means stroke color, and which was fill color. You will get in stroke, and you can change it from here also, from the control panel. You can see there are lots of colors. But if you don't like them, that means I don't need that color, I want more. So what you can do, you can go from here, and there is the libraries menu, and from here there are lots of colors. If you select art history, and there are also subsections, ancient, baroque, lots of colors are there, you can see. Yes, lots of colors are there. Can you imagine that how many colors are there in Illustrator, and different types of colors? Do you find this is interesting? Yes, sir. Very much interesting, sir. Yes, you can see true match, and there is the color which is quite similar but not same. There are lots of colors also here. Okay, so I'm showing you again. You can go from here and swatch libraries menu, and from here you will get lots of colors. If you want to make any types of menu card or cookbook, that means book about cooking, then you can choose this color, foods, from the beverage, and you can select these, and then fruit, then ice cream. So if you are making an ad of ice cream, then you can select this color from here. Understood? Yes, sir. And in my cursor you can see the mixture of colors: cyan 0, magenta 5, white 9, and black 0. So you can check the status also. এটা ফটোশপের থেকে অনেক ইজি না? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so wow. Are you enjoying the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's see. আমরা ফটোশপে এটা কালার কি রকম করেছিলাম, কি দিয়ে কালার করছিলাম?
অল্টার ডিলিট। অল্টার ডিলিট, ভেরি গুড। এখন আমি যদি অল্টার ডিলিট প্রেস করি, প্রেস করতে করতে যদি আমি কিবোর্ডের মানে কিবোর্ড ফুটা করে আমার আঙ্গুল পিছন দিকে নিয়ে যাই, অল্টার ডিলিট প্রেস করলে এখানে আর কালার হবে না। তখন আবার আপনার মাথা নষ্ট করিয়া না, আল্লাহ এখানে কালার হচ্ছে না কেন, কি সমস্যা হলো? দেখা যাচ্ছে কিবোর্ড ভাঙিয়ে ফেলাইছি স্যার। হ্যাঁ, কিবোর্ডে ভেঙে ফেলছেন, কাজ করতেছে না। এখানে আসলে কি, আপনি যদি এটার উপরে কাজ করতে চান, আপনাকে রেক্টেঙ্গেল টুল নিয়ে এই সাইজে আবার একটা রেক্টেঙ্গেল বানাতে হবে। ঠিক আছে, বানাই এর উপরে আপনাকে কাজ করতে হবে। বাট আপনি এর উপরে যদি যে রেক্টেঙ্গেল না বানায় যদি আপনি কাজ করেন, দ্যাট মিনস লাইক দিস, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক এন রেক্টেঙ্গেল এন্ড ইফেন আপনি যদি এভাবে কাজ করে সেভ করেন, বাট আপনি মনে করবেন যে না পুরাটাই আপনার হচ্ছে আমার ইয়া হিসেবে সেভ হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস আপনার এটাকে কি বলে, ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সেভ হয়ে গেছে, কিন্তু না, পুরাটা দেখবেন এইটুকু পিএনজি হয়ে গেছে, বাকি কিছুই নাই, ফাঁকা। and the great mistakes are in the Illustrator. সবথেকে বড় যে ভুলগুলো ইলাস্ট্রেটরে, আপনি যেখানে সেখানে ক্লিক করতে পারবেন না, এটা হচ্ছে কবিরা গুনাহ। ইলাস্ট্রেটরে যেখানে সেখানে ক্লিক করা, আপনি যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারবেন, আপনার হিউজ স্পেস দিয়ে দিচ্ছে, দেখেন আপনার হচ্ছে যে কোনো জায়গায় আপনি কাজ করতে পারবেন, এখানে করতে পারবেন, এখানে করতে পারবেন, বাট যে কোনো জায়গায় ক্লিক করা যাবে। আপনি আর্টবোর্ডের বাইরেও কাজ করলেন, কোনো সমস্যা নাই। ফটোশপের মতো এত বাধ্যবাধকতা নেই এখানে যে আর্টবোর্ডের উপরেই কাজ করতে হবে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট, সাপোজ আমি এখানে একটা কাজ করছি, এখানে একটা কাজ করছি, আমি এখানে একটা কাজ করছি, বাট আমার ভুল করে কোনো একটা জায়গায় একটা সময় ভুল করে আপনার হচ্ছে এরকম হয়ে গেছে, বাট আমি এটা বুঝতেও পারি না এটা এখানে কোনো কিছু হয়ে গেছে। আমার এটা মনে করেন যে আপনার এই জায়গায়, এটা এখান থেকে, ওয়েল আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি। আপনার হচ্ছে সাপোজ এই জায়গায় আপনার ইয়া হয়ে গেছে, হ্যাঁ, আপনি এটা দেখতেও পারেন না যে কিভাবে ক্লিক হয়ে গেছে, বুঝতেই পারতেছেন না ঠিক মতো। আমি এটার কালার যদি আরো আপনার হোয়াইট হয়ে যায়, দেখেন হোয়াইটের সাথে মিলে যাবে, এই যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু। বাট আপনি কি করলেন, আপনি একটা কাজ করলেন, একটা ডিজাইন তৈরি করলেন, একটা ডিজাইন বানালেন আপনি, ফ্রম হিয়ার আপনি ডিজাইন বানালেন, আপনি এতটুকু সেভ করতে চান এতটুকু। বাট প্রবলেম হচ্ছে যখন সেভ করবেন, দেখেন আমি কন্ট্রোল এ প্রেস করতেছি, কোন পর্যন্ত সিলেকশন চলে আসছে দেখেছেন? জি স্যার, শো করতেছে। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় প্রবলেম ইলাস্ট্রেটর। আপনারা কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ আপনার হচ্ছে পিএনজি ফাইল সেভ করলেন, দেখলেন দেখতেছেন আপনার পিএনজি ফাইলটা কি রকম হয়েছে জানেন? ওকে, কন্ট্রোল জেড, আপনার পিএনজি ফাইলটা যে এরকম হয়ে গেছে, সেভ করছেন, বাট আপনার হচ্ছে পিএনজি ফাইলটা এই দিক পর্যন্ত সিলেক্ট হয়ে গেছে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ফাঁকা। তখন আপনি বুঝতে হবে কি যে না, এই জায়গায় আমার কোথাও ভুলে আপনার হচ্ছে ক্লিক পড়ে গিয়েছিল, দ্যাটস ওয়াই এই মিস্টেক হয়ে গেছে ওই জায়গাটায়। এটা হচ্ছে একটা বড় ভুল ইলাস্ট্রেটরে, যেখানে সেখানে ক্লিক করা যাবে না। আর এখানে লেয়ার ইলাস্ট্রেটরে ম্যান্ডেটরি না, আমি লেয়ার একে আপনার হচ্ছে কিক আউট করে দিলাম, দরকার নেই ভাই, তুমি চলে যাও, আই ডোন্ট নিড ইউ। আমি আসলে ফটোশপে লেয়ার দেখতে দেখতে আমার মাথা পাগল হয়ে গেছে, আমি আর তোমাকে দেখতে চাই না, কোনো সমস্যা নাই। এক্স্যাক্টলি স্যার। ঠিক আছে, কত দেখবো আর ওকে, বহুত ঝামেলা করছে সে ফটোশপে, কম ঝামেলা করছে বলেন? এক একজনের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে স্টুডেন্টের, দিস ইজ নট ফেয়ার। যাই হোক, ওকে কিক আউট করে, হ্যাঁ দিয়ে পাঠাইলাম কি এরে বাবা, কি বলেন এগুলা, কিক আউট করলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করেন। যাই হোক, ওকে দিয়ে পাঠাইলাম আমি। এখন এটা ছিল ইলাস্ট্রেটরের বেসিক। আমি তাহলে এক কাজ করি, ভিডিওটা সেভ করে নিই, না হলে বড়